ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে মিজলস অর্থাৎ হাম। বিশেষ করে মিডল্যান্ডসে সংক্রমণের মাত্রা অনেক বেড়েছে। So we're seeing rising numbers of cases coming into our emergency department. We're learning how to figure out what's measles and what isn't measles, mainly because measles tends to occur, almost exclusively occurs in kids that are not immunized. And we are seeing some more serious complications of measles. We're seeing nasty chest infections called pneumonia. And we're seeing infections that can affect the linings of the brain, meningitis, or the brain itself, something called encephalitis. ক্রিসমাসের আগে কভেন্ট্রির ফ্রেডেরিক বার্ড একাডেমির 2 শিক্ষার্থী মিজলসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর এই স্কুলে টিকাদান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। Public Health got in touch with us and recommended that we ran a vaccination program quickly. So we ran that vaccination clinic and we went from around 40% vaccination to around just under 80% vaccination. কভেন্ট্রি এবং বার্মিংহাম এলাকায় মিজলসের সংক্রমণ বেড়েছে উদ্বেগজনকভাবে। 2018 সালের সংক্রমণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে সাম্প্রতিক সংক্রমণ। একটি শ্রেণীকক্ষে একটি শিশু মিজলসে আক্রান্ত হলে অন্য শিশুদের এমএমআর টিকা দেয়া না থাকলে আরও 17 শিশুর মধ্যে এই একটি শিশু ছড়িয়ে দিতে পারে এই ভাইরাসজনিত রোগ। কিন্তু এমএমআর টিকার 2 ডোজ টিকা থাকলে প্রায় 100% নিশ্চয়তা থাকে শিশুটি হাম রোগে আক্রান্ত হবে না। কোভেন্ট্রির ফ্রেডেরিক বার্ড স্কুল ব্রিটেনের অন্যতম ডাইভার্স স্কুল, যেখানে 47টি ভাষার শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করে। তাই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে টিকা গ্রহণের বিষয়ে এই স্কুলের শিশুদের মধ্যে নানা রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এমএমআর টিকায় শূকরের দেহের উপাদান ব্যবহার করা হয়, তাই মুসলিম কমিউনিটিতে এই টিকা গ্রহণে অনীহা আছে। তবে ডক্টর নাভিদ জানালেন, শূকরের উপাদান ব্যবহার করা হয়নি এমন এমএমআর টিকাও আছে। There are some Muslim communities who have concerns around the MMR because one of the MMR vaccines does have ingredients derived from pork. However, there are other vaccines available that do not have any pork or pork derivative ingredients in them, which are perfectly safe to be given for those of a Muslim faith or other background who don't want any pork or animal products in their vaccine. Can you be brave for 2 seconds? সুইয়ের ভয়েও অনেকের টিকা নিতে চান না। 10 বছর বয়সের কুলসুম সুই ভয় পায়। কুলসুমের শিক্ষিকা তাকে জড়িয়ে ধরে টিকা নিতে সাহস যোগান। That little one said to me, "If you hug me, Mrs. Husband, I think I can do it." So the nurses were absolutely superb in facilitating us to be able to have a cuddle with her head turned away so that the needle could go in. She was delighted with herself for going through it. Because it was quick and it didn't hurt, so I was scared it will hurt. So that's why I was so scared. That's quite normal for some of our children to come down and feel a little bit anxious about having a vaccination with us, but the team are all really experienced in dealing with nervous children or anybody who is afraid of needles. ফ্রেডেরিক বার্ড একাডেমির হেড টিচারও মিজলসের টিকা নিয়েছেন। Having it located at the school, I think, has helped as well in terms of getting the community and all the children, or as many children as possible, as vaccinated. So yeah, really good. মিজলস অর্থাৎ হামে আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণগুলো অনেকটা শীতকালীন ভাইরাসের অসুস্থতার মতো। মিজলসের মাত্রা বাড়লে তীব্র জ্বর হবে, বাচ্চাদের চোখ লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে এবং মুখের ভেতরে সাদা সাদা বিন্দুর মতো দাগ দেখা যেতে পারে। এরপর মাথা কিংবা ঘাড় থেকে শুরু হয়ে সারা গায়ে লাল রঙের ফোঁটা ফোঁটা দাগ ছড়িয়ে পড়বে। So the symptoms of measles, it starts off as a relatively non-specific winter viral illness, what we call coryzal symptoms. That's the usual runny nose, sore throat, that sort of thing. But it is also associated early on with a very high temperature of up to 40 degrees or 104 degrees Fahrenheit. One of the key things is particularly kids with measles will quite often have very red, watery, sometimes swollen eyes. And also they will have greyish-white spots inside their mouth called Koplik spots. And then after 3 to 4 days of having been pretty unwell, then they develop the rash that we associate with measles that usually starts somewhere in the head or the neck and spread a red rash that spreads over the whole of the body, over the whole of the trunk. So, Mary, what would your message be to parents? I've got 2 key messages. Get your child immunised. If you're not sure, get in touch with your practice. They'll have the records. If in doubt, get in touch. Get your jab. The second key message I'd give to parents and anybody who thinks they have measles is before you go to your GP, ring ahead
don't just go and sit in a waiting room and share and spread that around. And the same applies if for any reason you have to go to hospital, make people aware that you think you might have measles, because the last thing we'd want you to do is, whilst you're waiting amongst others, to spread the spread the virus.